Otis y Lenora Levabon 58 años casados, nunca habían pasado una noche separados, ni una sola vez. Entonces sus hijos, alegando diferentes necesidades de cuidados, internaron a Otis en una residencia en Ohio, y a Lenora en otra en Pennsylvania, a 200 metros de distancia. Otis dejó de comer, Lenora dejó de hablar. Durante 4 meses existieron, pero no vivieron. Una mañana, la cama de Otis estaba vacía. 3 días después, la de Lenora también. Sus hijos entraron en pánico. La policía los buscó, pero Otis y Lenora ya estaban juntos en un lugar donde nadie pensaría buscar. Para entender a donde fueron, y que construyeron al llegar allí, hay que remontarse al principio o la cal Buckner. Otis y Lenora Hayes vivían en una casa colonial de 2 plantas, con contraventanas verdes en Canton, Ohio. Otis había repintado esas contraventanas cada 5 años desde 1969, y el porche también era obra suya. Amplio y profundo, con una barandilla telada a mano. Lenora tenía jardineras con geranios en verano y velas eléctricas en las ventanas en diciembre. Desde la cal, la cosa parecía lo que era, un lugar donde 2 personas habían pasado toda una vida cuidándose mutuamente y cuidando de lo que les rodeaba. Otis había sido carpintero durante más de 4 décadas. Trabajó para una constructora hasta que le dolieron los rodillas, y luego trabajó por su cuenta desde el garage construyendo estanterías y armarios de cocina para la gente del pueblo. Tenía las manos gruesas y marcadas por las cicatrices, los nudillos hinchados por décadas de martillos y sierras. Esas manos nunca estaban ociosas, sino estaba construyendo algo para un vecino, estaba arreglando algo para Lenora. Una bisagra suelta en un armario, un escalón que crujía, la mosquitera que nunca cerraba bien. Otis, arreglaste esa puerta el mes pasado, le preguntaba Lenora. Si está atascando otra vez, respondía él. Ambos sabían que no era cierto, simplemente necesitaba algo que hice con las manos. Lenora había dado clases de tercer grado en la misma escuela primaria durante 35 años. Era la maestra que los padres solicitaban por su nombre, la que se quedaba hasta tarde con los niños que aún no sabían leer, y llegaba temprano con bocadillos para los que llegaban hambrientos a la escuela. Después de jubilarse, canalizó esa energía en el vecindario. Organizaba la comida compartida del 4 de julio, todos los veranos, y llevaba un registro mental del cumpleaños, aniversario y restricciones dietéticas de cada vecino. Juntos funcionaban como un reloj. Otis preparaba el café a las 5:30 todas las mañanas, solo para él, con una cucharadita de azúcar para ella. Lenora preparaba la cena a las 6:00 todas las noches, excepto los viernes, cuando Otis hacía la parelada. Caminaban juntos hasta el buzón, desierbaban el jardín juntos, se sentaban en el porche por las tardes y observaban cómo cambiaba la luz sobre los tejados. Después de más de medio siglo, no necesitaban hablar mucho.
y habían tratado la mayoría de los temas importantes. Lo que quedaba era la comodidad de estar al lado de la única persona que lo sabía todo sobre ti y que aún así se quedaba. Tuvieron tres hijos. Darren el Maya trabajaba en el desarrollo inmobiliario en Columbus. Janet era higienista de dental y vivía a unos 40 minutos de distancia con su esposo y sus dos hijos adolescentes. El Mena se había mudado a Oregon hace mucho tiempo y los visitaba en vacaciones. Darren fue quien empezó todo. Otis se cayó de una escalera en septiembre mientras limpiaba los canaletas. Había subido esa misma escalera durante décadas, pero la cadera la había estado molestando todo el verano, y esta vez resbaló en el tercer intento. Cayó con fuerza sobre el camino de entrada, se fracturó la cadera, se magalló tres costillas y pasó 2 semanas en el hospital. Lenora condujo hasta la sala de emergencias esa tarde, a pesar de que últimamente había tenido problemas con los races de los árboles. Se había soltado la salida de la autopista 2 veces en el último mes y había dejado la estufa encendida 3 veces desde junio. Pequeños despistes de los que le pasan a mucha gente de su edad. Nada que una nota recordatoria en el refrigerador no pudiera solucionar. Pero juntos lo compensaron. Otis ya no podía moverse bien, pero podía recordarlo todo. La memoria de Lenora divagaba, pero sí mantenía fuerte y firme sobre sus pies. Sus piernas le fallaban, su memoria se le escapaba. Juntos formaban una sola persona. Llevaban mucho tiempo haciendo esa negociación silenciosa, cubriéndose el uno al otro sin decirlo. Y funcionaba. Si los arreglaban, sus hijos no lo veían así. 2 semanas después de que Otis volviera a casa del hospital con un andador y un programa de fisioterapia, Darren convocó una reunión familiar. Condujo desde Columbus un sábado por la mañana con una carpeta llena de folletos y un plan ya decidido. Janet también vino, se sentó a la mesa de la cocina con las manos en el regazo, sin mirar a nadie a los ojos. Darren extendió los folletos sobre la mesa, fotografías brillantes de ancianos sonrientes jugando al bingo, comiendo en luminosos comedores, sentados en jardines bien cuidados. Papá, mamá, tenemos que hablar de los próximos pasos, dijo Darren. ¿Próximos pasos para qué?, preguntó Otis. Para su cuidado, el de ambos. Abrió el primer folleto. Esto es Shady Oaks en Akron. Se especializan en rehabilitación de la movilidad, fisioterapia todos los días, personal de enfermería los 24 horas. Es exactamente lo que necesitas, papá. Otis miró el folleto. No lo tomo. Tengo terapia aquí. El hospital lo organizo. Un terapeuta viene a casa 3 veces por semana. Darren abrió el segundo folleto. Why, este es Meadowview, a los afueras de Scranton. Tienen una unidad especializada en el cuidado de la memoria. Su personal está capacitado para el deterioro cognitivo en etapa temprana,
La cocina si cuido en silencio. Lenora dijo su taza de café lentamente, cuidado de la memoria, dijo, estos hablando de mí, mamá, no es así. Crees que necesito una residencia porque dejé la estufa encendida, es más que la estufa. Te perdiste conducción do al supermercado el mes pasado. Una tienda a la que has ido durante 3 décadas. Encontré el camino a casa, dijo Lenora. Su voz era firme, pero Otis vio su mano temblar sobre la mesa. Esta vez, dijo Darren, Otis se inclinó hacia adelante en su silla. Tu madre y yo estamos bien. Nos cuidamos mutuamente. Hemos estado haciendo eso desde antes de que nacieras. Es el problema, papá. Ya no pueden cuidarse el uno al otro. Apenas puedes caminar. Y mamá apenas puede tener cuidado. Otis dijo solo una palabra, pero resonó confusa en la habitación. Darren respiró hondo, miró a Janet. Janet estudió sus manos. Esas instalaciones están en 2 estados diferentes. Lenora dijo que había leído las direcciones al revés sobre la mesa. Era buena en eso. Leer cosas que la gente pensaba que no podía ver. Akron y Scranton están a 200 de distancia. Tienen diferentes especialidades. Mamá, papá necesita cuidados de movilidad. Tú necesitas apoyo para la memoria. No hay una sola instalación que juega ambas cosas al nivel que necesitas. Diferentes necesidades de atención. Otis escucharía esa frase tantas veces en las próximas semanas que las palabras perderían todo significado. Solo suena como una etiqueta que alguien inventó para hacer que una decisión fue pers que médica que pasa con la cosa. Preguntó Otis. Darren enderezó los filitos, alineando sus bords con los yemas de los dedos. Darren, ¿qué pasa con la cosa? Encontramos un comprador, una familia joven que se muda por trabajo. Ofrecen $320. $000. Eso es lo que Darren había calculado, que valía la cosa de sus padres. La cosa donde Otis había criado a 3 hijos. El porche que había construido con sus propias manos. La mesa de la cocina que había restaurado un sábado mientras Lenora le mantenía el café caliente. Lenora miró a Otis. Otis miró la mesa. Estás vendiendo nuestra cosa. Lenora dijo, el mantenimiento cuesta una fortuna, mamá. El techo necesita reparaciones, la caldera es vieja, los impuestos a la propiedad subirán otra vez. No estás usando la mayoría de las habitaciones. Tiene sentido vender mientras el mercado está fuerte y usar el dinero para tu cuidado. Janet se aclaró la garganta. Realmente es una buena residencia, mamá. Yo mismo visité Meadowview. Las habitaciones son luminosas y el personal percha atento. De verdad lo irán. Janet Lenora dijo, ¿sabías tú esto antes de hoy? El rostro de Janet respondió la pregunta antes de que su boca pudiera. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. Darren pensó que sería mejor si lo presentábamos juntos. Otis se agarró a los asas de su andador. Y se levantó de la mesa. El esfuerzo se notaba en su rostro, la tensión en su mandíbula, y podía ver a Darren observándolo, catalogando cada gesto, cada tembla,
construyendo su coso, sientate papo, no hemos terminado, yehi terminado, otis dijo, decidiste antes de cruzar esa puerta. Tenía razón, el comprador ya había sido contactado, los instalations ya habían reservado comas, los papels admisión estaban en el maletín de Darren, en el coche. Darren lo había planeado como uno de sus proyectos de desarrollo. Identificar el activo, calcula el valor, ejecuta la transacción, limpio. Efficient si aclara la garganta hecho. Lo que Otis no sabía, lo que nadie en esa cocina sabía excepto Darren, era que necesitaba el dinero. Dos de sus negocios de desarrollo habían fracasado en los últimos 18 meses. Debía dinero a los contratistas, debía dinero al banco, la cosa de sus padres, de su propiedad absoluta, sin hipoteca, representaba el capital más rápido que podía conseguir. La justificación de los diferentes necesidades de atención era lo suficientemente real como para resistir un escrutinio, pero no era la razón. El cierre se produjo en menos de 3 semanas. Los de la mudanza llegaron en marzo y comenzaron a embalar la cosa. Otis se sentó en su sillón reclinable y vaya a extraños envolver la vigila de Lena y hojas de periódico. Lenora caminó por los habitaciones vacías, tocando los pads, los marcos de las puertas, los alféizares de las ventanas que había limpiado 0 veces, conservaron lo que pudieron cargar. El resto fue donado, vendido o llevado al vertedero. El equipo de Darren despejó el toldo del garage al final, arrollando las herramientas de Otis en collas de cartón sin clasificarlas, cinceles mezclados con brocas abrasaderas, enredadas con papel de lija, el cinturón de herramientas de curo, el que el padre de Lenora le había regalado a Otis el año en que se casaron. Terminó en un contenedor de donations en la acera. Lenora encontró a Otis de pie en el garage vacío, mirando la mancha de aceite en el concreto, don su banco de trabajo había estado durante décadas. Otis tiró en el cinturón, dijo, el que me dia tu padre. Ella lo tomó del brazo. Sé que no se resistió a la vela. No se resistió a la mudanza. Eso sorprendió a todos, incluida Lenora, pero ella conoce a su esposo. Otis no era un hombre que desperdiciara energía en peleas que no podía ganar en el momento. Cuando otros hombres maldicen por un perno atascado o petiban una puerta atascada, Otis se detenía, pensaba y intentaba desde un punto de vista diferente, ángulo. Ella aún no sabía en qué ángulo estaba trabajando, pero sabía que estaba trabajando en uno. El día de la separación fue un jueves a finales de octubre, cielo gris sin viento, 42 degrees. Dos furgonetas llegaron a la casa a las 9:00 de la mañana. Una blanca para Otis, una azul para Lenora. Diferentes compañías, diferentes direcciones. Los conductores fueron amables y eficientes. Cargaron los pequeñas maletas, revisaron el papeleo, confirmaron los destinos. Otis estaba en la entrada con su andador. Llevaba su buen abrigo marrón, el que Lenora le había regalado por su 50 aniversario. Lenora estaba a su lado con su cardigan azul.
sosteniendo una pequeña bolsa de viaje, dentro estaban su camisón, sus medicamentos, una muda de ropa, y la vieja camisa de franela de Otis, la roja que usaba en cosa los fines de semana, la había sacado de la cesta de la ropa sucia esa mañana antes de que el equipo de Darren Pudi era empaquetada. Darren estaba junto a su coche con los brazos cruzados, esperando que todo terminara. Janet estaba al final de la entrada, Lorando, Lenora, Dijo Otis, mantuvo la mirada al frente, mirando la cosa por última vez. Si giroba para mirarla, no podría dejarla y necesitaba que él creara que la estaba dejando Lo sé, dijo ella. Ella tampoco lo miró. Te llamaré todos los días. Todos los días, dijo. El conductor de la furgoneta blanca abrió la puerta corrediza. Señor Hayes, estamos listos cuando tú lo estés. Otis se volvió hacia Lenora. Luego le tomó la mano, la misma mano que había sostenido en su boda, en 3 comas de hospital, cuando nacieron sus hijos, en 1000 paseos vespertinos alrededor de la manzana. La sostuvo y dijo, esto no ha terminado. Ella le apretó los dedos, lo sé. Entonces los conductores los ayudaron a subir a sus camionetas. Otis a la blanca que se dirige al este hacia Akron. Lenora a la azul que se dirige al este hacia Scranton. Cuando la camioneta se alejó de la calle Buckner, Otis apoyó la palma de la mano contra la ventana trasera. Observó como la cosa se hacía más pequeña. Vio a Janet saludando desde la entrada. Vio a Darren subirse a su auto sin mirar atrás. Y vio como la camioneta azul que llevaba a Lenora giraba a la derecha en el cruce de la autopista, mientras su camioneta giraba a la izquierda. Ahora los separaban 200 metros. Después de se aclara la garganta, toda una vida sin pasar una noche separados. Después de más de medio siglo, extendiendo la mano sobre el colchón en la oscuridad y encontrándose allí. 200 metros de autopista, colinas y extraños, vidas. Otis mantuvo la mano en el cristal hasta que el cruz desapareció tras una curva. Luego la bojó hasta su regazo. Flexionó sus gruesos dedos carpintero marcados por los cicatrices y comenzó a planear. Shady Oaks se encontraba en el lado este de Akron, un edificio de ladrillo de 3 pisos detrás de un estacionamiento y una franja 6 Otis ligó esa tarde de lluvias con su andador, su pequeña bolsa y el plan aún formándose en su mente. La enfermera de admisión era una joven con un portapapers. Le colocó una pulsera plástico en la muñeca, revisó sus medicamentos y lo acompañó a su habitación en el segundo piso, la habitación 214. Una cama individual, una mesita de noche, una comoda y una ventana que daba al estacionamiento. La cena es a las 5:30 en la sala común, dijo. Bingo a las 7. Presioné el botón de la moda si necesita algo. Otis se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana. Un hombre cruzaba el estacionamiento con una bolsa de comida rápida. Otis lo veía entrar y no regresar. A fura. Esa primera noche se acostó en la oscuridad mirando al techo. El colchón era demasiado blando.
La habitación olea limpiador industrial, y el espacio a su lado estaba vacío. Extendió la mano sobre la cama por costumbre, como lo había hecho todas las noches durante 58 años, y no encontró nada. Solo sábanas frías y el zumbido bojo de las luces fluorescentes en el pasillo, dio de cama a los 3 días. No fue una decisión que tomó conscientemente, su cuerpo simplemente se negó, la bandeja. La cafetería estaba en su mesita de noche enfriándose mientras miraba el estacionamiento. El personal lo intentó. Vino una nutricionista. Un coordinador de actividades lo invitó al grupo. Carpintería, que en realidad era solo kits de cosas para pajaros prilly, jodos y pegamento blanco. Señor Hayes necesita comer algo. Dijo la enfermera Jeff el quinto día. No tengo hambre. Su hija Lomo está preocupada por usted. Que hija Janet. Dial que estoy bien. No estaba bien. Sus manos descansaban en su regazo, inactivas por primera vez en su vida adulta. No había nada que arreglar en este lugar, nada que construir. Los paredes eran de plaid, yo que podía atravesar a puñetazos. Los muebles eran de aglomerado laminado, y la ventana ni siquiera se abría del todo. A 200 metros al este, Lenora estaba sentada en una habitación. Pareja casi idéntica a la suya. La misma cama, la misma mesita de noche, la misma ventana. La suya daba un jardín con un comedero para pajaros que se suponía que era relajante. Ella no se dio cuenta de yo de hablar al segundo día. Los enfermeros lo registraron como síndrome de abstinencia, consultaron al psiquiatra y ajustaron su medicación. Le añadieron una pastilla ansiolítica por la mañana y un somnífero por la noche. En una semana, Lena dormía 14 horas al día, arrastraba los pies por los pasillos con los ojos medio cerrados, se sentaba en la sala, común, sin mirar a nadie. La camisa de franela permanecía pegada a su pecho, la había doblado en un cuadrado apretado, y la había metido dentro de su cardigan contra sus costillas. Todavía olía levemente a acirín y al café. Otis preparaba cada mañana. Señora Hayes le gustaría unirse a las clases de arte y manualidades, preguntó una enfermera. Lenora la miró fijamente. Señora Hayes nada. Lo único que aún los conectaba era el teléfono. El centro permitía una llamada supervisada por semana de 15 minutos, los martes a las 2:00 de la tarde. La primera llamada fue la peor. Otis se sentó en la sala, común con el auricular en la mano, escuchando el clic y el zumbido de la conexión. Entonces la voz de Lenora se escuchó débil y lejana. Otis, estoy aquí. ¿Estás comiendo algo? ¿Estás hablando con alguien? Una cosa, estoy hablando contigo. Los enfermeros dicen que te has quedado calado. No tengo nada que decirles. Otis cerró los ojos. Podía imaginarla en una habitación igual a la suya, sosteniendo vieja camisa, mirando fijamente una pared. Lenora, escúchame, necesito que comas, necesito que hables con el personal, necesito que sigas mi voz, porque aprieto el teléfono con más fuerza, porque esto no ha terminado, y te lo dije, estamos en estados diferentes, la cosa ya no existe, los niños decidieron. Esto no ha terminado, repitió,
silencio, lugo en voz bojo, duacudo, la segunda, la moda fu mos corta, la voz de Lenora era monotona, amortiguada por la medicación que la habían dado. Otis le preguntó por su habitación, la comida, el jardín que había fuera de su ventana. Él respondió con monosílabos, sí, no, bien, estos durmiendo, me dan pastillas, duermo mucho, demasiado, yo no distingo entre el martes y el sábado. Diles que no quieres la medicación para dormir. Yo no. Controlo los pastillas, Otis, me los ponen en un vaso y me los tomo. En la tercera la moda, la hablo de una mujer del pasillo que la roba todas las noches. En la cuarta la moda, menciono que el comedero de pajaros que había fuera de su ventana lavaba una semana vacío y nadie lo había rellenado. Para la quinta la moda, su voz tenía un poco más de vida. Había empezado a caminar por los pasillos en las mañanas antes de que las pastillas hicieran efecto. Entonces Darren hizo una llamada por su cuenta. Llamó al centro un lunes y habló con el director. Dijo que las llamadas semanales eran emocionalmente desestabilizadoras para ambos padres. Recomendó una pausa para que pudieran adaptarse de forma independiente a sus nuevos entornos. El director, que lidiaba con la dinámica familiar a diario y había aprendido a respetar a los hijos adultos que formaban los acuerdos de pago, estuvo de acuerdo. El martes siguiente a las 2:00, Otis se sentó en la sala común y esperó la moda, no ligo, esperó hasta las 3:00. Le preguntó a la enfermera de recepción. Su hijo solicitó una pausa en el contacto telefónico. Dijo ella, sentia que interfería con su adaptación. Otis la miró fijamente durante un largo rato. Póngalo al teléfono. Las decisiones de la familia del SR. Sobre los protocolos de atención los toma la persona designada para ponerlo al teléfono. Darren no contestó. Otis lo intentó 3 veces desde el teléfono de la sala común antes de que el personal le dijera que si le había agotado el tiempo de la moda. Regresó a la habitación 214 y se sentó en la silla junto a la ventana. Se sentó allí hasta que oscureció. Esa noche, el plan de Joe de formarse en el fondo de su mente y pasó al frente. Había un lugar por el que había estado trabajando en secreto durante más de una década, lavándolo en su pecho como Lenora lavaba su camisa de franela. Nunca se lo había contado, no porque quisiera mantenerlo oculto, sino se aclara la garganta porque quería decirlo terminado. Comenzó en el verano de 1968. 3 semanas después de su boda, Otis y Lenora conducían hacia el sur a través de Virginia Occidental en lo que llamaban luna de miel, aunque no podían permitirse una de verdad. Tenían su camioneta, $80 entre los dos y una nevera portátil con sándwiches de jamón. Se suponía que debían tomar la autopista a través de Charleston, pero Otis se equivocó de camino y terminaron en una carretera de 2 carriles que subía por una zona montañosa. La carretera serpentiva pasando por viejas grañas y iglesias descoloridas hasta que atravesó la albolda y se abrió un val. Lenora le dijo que detenía el camión, lo hizo, se quedaron al borde del camino y miraron hacia abajo. El val era estrecho y verde, con un arroyo que lo atravesaba
y una cadena montañosa detrás, a mitad de la ladera se encontraba una antigua granja, cimientos de piedra, techo de tejas de cedro cubierto de musgo, un porche rodoba dos lodos, un granero se els oba detrás, una pared se había derrumbado, y un muro de piedra recorría el límite de la propiedad, donde crecían flores silvestres entre los grietas. Otis, DJ. Lena bajaron, la granja estaba vacía, ventanas rotas, puerta abierta, pero la estructura era sólida. Los cimientos de piedra tenían 60 centímetros de espesa, colocados por alguien que sabía lo que hasha. Los tablas del porche eran blandas, pero los vigas eran de roble. Se sentaron en es muro de piedra, comieron sándwiches de jamón, y observaron cómo los montañas se volvían doradas con la luz del atardecer. Algún día, dijo Leonora, algún día que volveremos aquí. Cuando los niños crecen, con la hipot que está pagada, arreglamos este lugar y nos sentamos en este porche todos los tardes. Otis sonrió. Algún día se marcharon a la mañana siguiente y nunca volvieron. La vida se volvió agitada. 3 hijos, 2 carreras profesionales, una cosa que siempre necesitaba algo. El val se convirtió en una historia que se contaban el uno al otro a altas horas de la noche cuando el mundo percha de más yodo ruidoso. ¿Recuerdas ese lugar? ¿Recuerdas esas montañas? Algún día. 15 años antes de que Darren vendiera su casa, y los guardara en instalaciones separadas, Otis vaya un anuncio en el boletín de subastas del condado. Estaba suscrito a esos avisos como pasatiempo, buscando madera barata y material de desecho. Pero la lomo la atención por una razón diferente. 112 acres en Cedar Hollow, Virginia Occidental. Impuestos atrasados, estructura desocupada, puja inicial de $4,000, Cedar Hollow. Otis recordaba el nombre. La gasolinera donde habían parado para pedir indicaciones de codas atroz. Condujo hasta allí un sábado sin decir nada a Leonora. Dijo que estaba buscando precios de madera y haciendo una excursión. Encontró la propiedad, la recorrió de un extremo a otro y confirmó que era el mismo lugar. La casa de campo estaba peor de lo que recordaba. El techo se había hundido parcialmente en el lodo sur. El porche trasero se había derrumbado por completo, pero los cimientos de piedra seguían firmes. El pozo tenía agua. El granero, salvo la pared derrumbada, estaba en buen estado. Él ofreció $4,200 por uno. Pagó en efectivo con sus ahorros de carpintería, dinero que Leonora conoció, pero del que nunca le pidió cuentas. Registró la escritura a su nombre, puso los impuestos de la propiedad en pago automático desde una cuenta separada y comenzó a conducir hasta Alicoda pocos meses para trabajar en la casa. Le decía a Leonora que iba a ventas de bienes o subastas de madera, y ella nunca lo escuchó, no porque Otis siempre lo había hecho. Con los años desbrozó, reparó el techo con láminas de metal recuperadas, hizo que la chimenea volviera a funcionar, reemplazó los peores tablas del porche, un trabajo lento, de unos pocos días a la vez, pero el lugar estaba volviendo a la normalidad. Su plan era terminarlo para su 60 aniversario. Llevar a Leonora en coche, acompañóla hasta el porche y entregar la escritura, la sorpresa de su vida. Entonces se lesionó la cadera.
Entonces llegaron los niños con sus felitos. Y la escritura terminó doblada dentro del zapato de Otis. Presionada contra su alma, lavada es edificio de ladrillo en Akron, mientras Darren contaba los ganancias de la cosa en Buckner Street. 5 semanas después de que Darren cortara los lamodas telefónicas, la residencia realizó un simulacro de incendio. Procedimiento estándar cada 2 meses. La alarma sonó a las 10:00 de la mañana y el personal guió a los residentes al área de reunión en el estacionamiento lateral. Otis se alineó con todos los demás. Se quedó de pie en el frío air de noviembre, apoyado en su andador, con su abrigo marrón sobre su pijama. El personal contó los personas, revisó las habitaciones, dio la señal de fin de alarma por radio. Otis no volvió a entrar. Mientras el personal escuchaba a los residentes a través de la entrada lateral, él giró en la otra dirección y caminó por el estacionamiento hasta la calle. Su cadera le dolía a cada paso. No había comido bien en más de un mes, y su cuerpo funcionaba a base de café negro y terquedad, pero seguía caminando 6 cuadras hasta la estación de Greyhound. Tenía $43 en su billetera. El dinero que Janet le había dado en su última visita para las máquinas expendedoras. Compró un billet para hacia el sur y se sentó en una silla de plástico durante 2 horas hasta que llegó el autobús. Nadie lo detuvo, nadie le prestó atención. Era solo un anciano con un andador y un abrigo marrón. La gente lo ignoraba de la misma manera que ignoraban a cualquier persona mea que estuviera sola en un lugar público. El autobús salió de Akron a las 12:15. Para cuando en la residencia se dieron cuenta de que su cama estaba vacía esa noche, Otis ya había cruzado la frontera estatal, dirigiéndose al sur a través de las colinas de Virginia Occidental con una escritura en el zapato y 43 años carpintería en las manos. El personal llamó a Darren en menos de una hora. No llamaron a la policía. Darren les dijo que él se encargaría. 3 días después, Janet condujo hasta la residencia. Lenora para visitarla. No había ido en 2 semanas. Se dijo a sí mismo que era por trabajo. El chico programa el largo viaje a Scranton. La verdad era más simple. No soportaba ver a su madre desaparecer tras esos ojos medicados. Janet encontró a Lenora en la sala común. La camisa de franela estaba pegada a su pecho. Un programa de jugos se reproducía en la televisión con el sonido apagado. Lenora había adelgazado. Su cabello, que siempre había lavado, recogido y ordenado, colgaba suelto alrededor de su rostro. Mamá, dijo Janet, sentándose frente a ella. Soy Janet. Los ojos de Lenora se movieron lentamente. El reconocimiento llegó, pero tuvo que abrirse paso entre copas de medicamentos y $. Te traje algunas cosas. Janet dejó una bolsa sobre la mesa. Calcetines nuevos, loción y una revista de la gasolinera. Pequeños gestos inútiles y ambos lo sabían. Janet se sentó con su madre durante una hora. Habló de los chicos, del trabajo, del clima que se estaba volviendo frío. Lenora sostuvo la camisa y observó cómo se movía la boca de Janet. Entonces, cuando Janet extendió la mano para ponerse el abrigo para irse, Lenora habló. Los primeras palabras que había dicho en semanas: ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Otis? ¿Dónde está Otis? Está en su centro, mamá, en Akron, ya lo sabes.
los ojos de Lenora se aguzaron, la niebla se disipó por completo, lo que había debajo era brillante, feroz y completamente despierto, nos pusieron en collas separadas y esperaban que siguiéramos respirando, dijo Lena, respirar no es vivir, los monos de Janet temblaron mientras se abotonaba el abrigo. Veré que pudo hacer con los lamodas, mamá, te lo prometo, condujo a cosa esa noche sintiéndose mal. Lomo al centro de Otis, o la mañana siguiente para concerta una llamada telefónica, y la mujer al otro lado de la línea hizo una pausa. El señor Hayes ya no está con nosotros, dijo la enfermera. A Janet se le encogió el corazón. Que quiere decir con que ya no está con ustedes. Salió del centro Hayes 3 días durante un simulacro de incendio. Avisimos a tu hermano. Nos pidió que no contactáramos a los autoridades mientras la familia se encargaba del asunto. Janet Lomo a Darren inmediatamente. Salió durante un simulacro, dijo Darren, sonando más irritado que preocupado. Tengo gente investigando. Tiene 81 años y un problema de cadera. Podría estar en cualquier parte. Es turco. Probablemente esté sentado en algún restaurante, compade, siéndose de sí mismo. Lo encontraré. Janet colgó y se sentó a la mesa de la cocina, mirando el teléfono. Pensó en el rostro de su madre cuando la niebla se disipó. Esa mirada en sus ojos penetrante, viva. La mujer que había enseñado tercer grado durante 35 años y había medido en la paz entre niños de 6 años y nunca se había echado atrás en una reunión de la junta escolar. Esa mujer seguía hoy, simplemente había sido enterrada bajo pastillas y silencio en ausencia de la única persona que la haya sentía completa. Esa misma noche, mientras Janet estaba sentada en su cocina tratando de decidir qué hacer, Lenora preparó su bolso, la camisa de franela, sus medicamentos, una muda de ropa. Espero al cambio de turno de los 11:00 cuando llegó el personal de noche, y los enfermeros del turno de noche se reunieron en la estación para entregar los informes. Lenora pasó junto a ellos, cruzó la sola común, y se abrió paso por la puerta principal hacia el frío air de noviembre. La única cosa que conoce estaba en la calbucna en Canton. Si Otis había ido a algún sitio, había ido allí, así que Lenora se dirigió hacia allí en la oscuridad, con su camisa de franela pegada a los costillas. Lenora llegó a Canton un viernes por la noche. Había tomado un autobús desde Scranton, luego otro desde Youngstown, gastando el último dinero de emergencia que guardaba en el foro de su bolso. $26 y un puñado de monedas que Otis le había dado años atrás. Por si acaso, le había dicho que nunca había gastado ni un centavo hasta ahora. El autobús la dejó en la estación del centro pasadas las 9 de la noche. Caminó los 2 cuadras hasta su antigua cal en la oscuridad, con las piernas doloridas y el bolso tirando del hombro. El barrio parecía igual desde la distancia. Los mismos árboles, las mismas aceras,
el mismo patrón de farolas en los esquinas. Entonces ligo a la casa, y se detuvo. Los contraventones ya no eran verdes. Alguien los había pintado de negro. Un nuevo buzón se alzaba en la acera, del tipo moda, no con la parte superior curva. La barandilla del porche, la que Otis había talado a mano, había sido reemplazada por una recta de metal de una ferretería. A través de la ventana delantera, Lenora pudo ver a una joven moviéndose por la cocina, su cocina, la cocina donde Lenora había cocinado 0 cenas. Desconocidos vivían en su casa. Se quedó en la acera durante un largo rato. El viento lo atravesaba el cardigan, y no se lo abotonó. Lenora Hayes, una mujer cruzaba el césped desde la casa de al lado, poniéndose un abrigo sobre el camisón. La vecina, que había vivido en esa casa desde principios de los 80, cariño, eres tú, entra ahora mismo. La vecina la sentó a la mesa de la cocina, le preparó té y tostadas, y le echó una manta sobre los hombros. No hizo preguntas durante 10 minutos completos. Desde que Lenora coma y entré en cala, fui a la casa, Lenora dijo finalmente, se vendió hace 2 meses. Tú, hijo, se encargó de todo. Una joven perja de Cleveland lo compró. Lo sé, solo pensé que Otis podría estar allí. Otis, ¿por qué estaría aquí? Dijo su centro. No sé a dónde fue. La vecina estaba sentada frente a ella. Lenora, cuando fue la última vez que hablaste con él, hace 5 semanas, tal vez 6, dijeron de las manos y viniste sola desde Pennsylvania. Salí por la puerta principal. La vecina la observó. Lenora pudo ver que la mujer estaba decidiendo si tratarla como a una paciente confundida que necesitaba ser enviada de vuelta o como a una persona que había tomado una decisión. Eligió bien habitaciones de invitados arriba, y resolveremos el resto mañana. Lenora yasha en la cama de invitados de la vecina, mirando al techo. Otis se había ido, la cosa había desaparecido. Sus hijos habían vendido todo y esparcido lo que quedaba. A donde iría, le dio la vuelta a la pregunta. No iría con Darren, no iría con Janet, no se registraría en un motel y se quedaría sentado. ¿Es no era Otis? Otis era un hombre que hace las cosas con sus manos. Si hubiera salido del centro, habría salido del centro. Habría salido con un plan, y el plan implicaría building something.